but they also say not all money is good money. Wanaingia hapo unafikiria bana you're the one who is going to bring the change. Yes. Change gani? Si tumezoea hii chaos. We thrive in this chaos. So, bro, this tall and fast. Utaenda na upepo. I remember my first time kukanyaga Nairobi. Nilikanyaga na slippers ya Umoja ya red. The funny part is mi hata budangu pia sikuwa namjua. The little I get I appreciate it. Kama the following days sasa naona Nairobi vizuri. Nikapandishwa sijejua hata stairs, napanda stairs nikaona kwenye stairs inakaa. Naweza sema life yangu ilianza kuchangeanga hapo hivyo after venye Kibaki aliwin. Primary education ikakuwa free. Home we had nothing, so I wanted to work extra hard so that I can have something in future. Amka kumekucha. Kamata jembe na panga. I believe this camera wakitanipeleka mahali. Nyota wako ikianza kushine, kuna vitu lazima zikufuate maswala. Nilikuwa napiga luku the entire Mathare, watu wanajua sisi ni masonko kwetu mbaya sana. Me I always believe if you are doing something good na very straightforward and clean, hata family member wenyu asiwahi jua unafanya such kind of things. Anything nilikuwa na leo nilikuwa na make sure iko part of tomorrow. Kuna ile time yenye God akiamua kukuwa naye atakuwa tuna wewe. Outsource from Kisumu industry wana kusabotage. They want client to work with them direct next time. Trust me, my life changed from Eddie and I changed my life completely. I've never had difficult time a client, but na saizi any client who is difficult, but I always leave. Have standard, set your rate card, then jipe miaka mbili tu uone pale utafika. Apart from quoting, when you unasema quote Kenya unajua cover insurance na hizo vitu, make sure you deliver. Trust me, all the clients wanakuwa failed wenye wamekutiwa low budget. Anyone who has quoted well hata why fail client. There's nothing as good as you're working and unajua ni umelipwa value yako. Manze hii ni profession ya wase. Tusiharibu profession ya watu because you just need money. Sometimes plan kukata job, si lazima uende hiyo job. So tukapata mimi nilifungua biz pale niseme ni sauce yenye kila mtu anaingia nayo hiyo estate. Lazima wapite. Wale wako na ndani. So kufungua bro, the first day nilifungua hivi I made 7,000 kwa hiyo entrance. Alafu nilikuwa tukarum kadogo. Akarum kadogo. But movie shop haiko inahitaji. Ilikuwa tukarum kadogo. Tu ni ndogo malipisi yako iko hiyo kitu ya kubana and uko sawa. Karum kadogo. Nikatengeneza 7k. Nasema what? Sasa hesabu yangu ilikuwa 7k times 356 days. Sikujua kunaonga na biz, kunaonga na ile historia. Leo itakuwa sasa ulikuwa na base yako ni hiyo. Mimi nilipiga because uko tuna make 35 and actually we used to make the minimum tungetengeneza ni 35. So hiyo 35 tulikuwa tu nayo tuko sure na kila siku. So mimi nilikuwa sure na hii 7 but I came to realize business iko na up and down. Later I could make like kitu kama 3k 4k but hakuna siku nilai make chini ya 3k. Nilika hapo then I think pia business, one thing I came to learn about business is that's why I'm always cautious. I brought in friends to help me manage business. So nikatana na hii nikafungua branch nyingine tena. So nikaweka best yangu kwa branch nyingine, nikaweka best yangu kwa branch nyingine, nikasema mimi nilikuwa nataka kwenda sasa kupasiu vitu zingine. Niseme acha nione venye doi inaingia, nipate income but nianze kutafuta options zingine za ku make because mimi ni ule msena believe I don't need to stay at one place. And I need multiple streams za do because income, vision yangu inaonga ni kutoka kwa hii block na kuchange home. From that point then I realized this was the bad idea. Nikasema nisingefungua branch nyingine, asinge bring watu. I rather ningetake family member. Hiyo pia wezi jua bana. Family member pia wengine wanachomanga hata ili rafiki yako. Ilienda hivyo, vitu zikaanza kuwa mbaya. But don't niko na because nilikuwa na save though. Me I don't use money ovyo. Save.
bro nilikuwa naishi place, nilikuwa naishi Nairobi, nilikuwa naishi Mathare, lakini nilikuwa naishi place fiti kushinda hata wase wanawaka. Unaona? Because nilikuwa na income flow ya do. So that point nimekaa nikasema after I think mtoto, unaona the landlord pale tulikuwa pale nilikuwa naingiza hapo kwa entrance. Yeah. The guy came in, sasa anataka the place because mtoto wake amemaliza ana kitu ya kufanya. Kumbe the guy wanted also to open the movie shop. So akaniambia now we need to partner. Always kata uni landlord ako na right ya kufukuza. So ni sawa, we need to partner. Analeta nini? What is he bringing? Akasema now you won't pay rent. Unasikia? Hautalipa rent but profit 50-50. Sasa rent tu peke yake. So cause rent per month hapo ulikuwa unalipa pesa ngapi? Nilikuwa nalipa 6k. Unajua niko Nairobi. Na ile place nyingine nilikuwa nalipa 15k. Lakini pia ame-offset kiplani. So amekutolea do fulani. Yeah. So nikafikiria it's a good idea. Kumbe school jua pia hii idea was the baddest idea. 50-50 na wenda una pump in do. So it came in, then from this point ujamaka mtu yake kukuja, nikaanza kuona vitu zinaanza kudini ati sasa akaanza like hadi wakazi nilikuwa nimeweka wakaanza wana drift sasa wanatolewa yani unaona ana bring watu in. So I came later on akaniambia niaje no see I need this place because I need to do another business. I don't need this kind of business here. I want to open something else. So we need to close down the place. You need to get out your things. Came in uzuri niko nishafungua another branch. Ulikuwa na branch nyingine. I came in, pick all my stuff, nikapeleka kule branch nyingine. Immediately, trust me, believe me or not, immediately after nilitoa vitu zangu, landlord I'll bring the same stuff in. Kumbe idea ilikuwa mimi nitoke waendelee. But since the business like inasemwanga tu, if unajua me I used to give business 100% of my effort, but these people they were seeing the profit, they were not seeing the work you put in. Everything is input. So from there the input wako naona. So I left the place open a new niliendelea na hiyo branch niko nimefungua that hiyo other side. Ilianza kupiki ilikuwa inafanya poa, but I left them this place. Haikubaliza 1 year the place walikuwa wamefunga completely because they don't yani ujui inside, you know, input. Umechukua biz but you don't know the input. You don't know where you'll get the movies. You don't know updates the movies zinafanyika aje. You don't know like what clients need. Ujui hauna any idea behind. But even me at some point in my life niliwork kwa movie shop. Bro, kuuzia tu customer movie kumwambia enda watch juu some of them come and they completely don't know what they want to watch. So it's upon you to refer them enda watch. Ama sijui nini so from that point ilikuwa crazy like walifunga because inputs hawajui, hawakuwa wanajua wale wazafuata movies, hawakuwa wanajua venye wanaweza make sales kwa client akikuja nataka hii unajua kuna alternative, you have to give the client alternative like you wanted this the same I don't have this one but you can go and try this one iko na the same storyline like this one. So that's nilikuwa good at that. So that's why mimi busy yangu my clients wakani follow to the other side because you got the same estate, wakatoka tu kutena wakakuja side nyingine. From there things went bad like in a way like I don't know like pia saa zingine nasemanga kianza nyota wako kianza kushine kuna vitu lazima zikufuate maswara. Swara. Hizi gaming machines zikaingia Kenya. Gambling hizi za coins. So mimi nimetumeka hivi shop hizo ma coins slot. So nimeka hivi shop, I see some Chinese wanakuja shop na hizi gari za Nissan NV200 unaona wameingia hapo wananiambia hai ni aje bro poa, like we've seen this place yako kuna watu wengi, we want this place to be nini, we have something here like some games wakaleta mashini mbili wakayaka hapo. So watu hiyo anacheza yani like watu wameanza kucheza movies ni sasa mtu anakuja movie amerudi akona chuani naona nini. So we never but we hatuko na haziko zinachezwa. There's a day
jamaa fulani sijui alitoka from nowhere. I think pia kuna people have brain. Akaona cause watu wakoneka 10 wanafinya inakulwa. So jamaa alikuja kihesabu 1 2 akaona hizo slot ni 6. Akaeka 60 10 na kazifinya zote. Unaona? Mwenye alizifinya zote na kafinya play, hiyo kitu kazunguka ikampigia double. Ndio alikuwa select zote. So unapata ikakuja ile like I don't know mimi sijui kunaitwaje, ilikuwa twanga combo ama sijui nini because ilikuwa kama ni ulikumeka 10 ikakupigia double inakupigia times 4. So 10 inakupigia 40. Na si ati itaenda kwa nini moja peke yake, itaenda karibu kwa kitu kama nini kwa slot kama 3 4 na alikuwa amejaza zote 6. So inakupigia jamaa alitoka hapo na karibu 1000 ma coins amezibeba tu hivi sasa. So tukarealize kumbe kitu ni ukweli. Hii ni pesa. So from there ikaanza kubring in watu. Then all of a sudden nini the place like ikaibwa. The machine went. Machine ama Chinese wakaanza kukimbizana na mimi. Wakafikiria wewe ndio umeiba. Wakaanza kukimbizana na mimi nini. So ikapata nikamwambia zo tukaenda. I remember we went to Mtaiga police station tukasign nini tukaandikiana nini but later walikuwa jua wasi waliiba wanajulikana. So the police wazidi kuwatafuta but Nairobi ni Nairobi too bro. So story katika so from there mimi nika feel like I don't need such stuff. But niko na do so ngasema I think this is the right time ya ku-transition sasa to something new. I need to do something. So niko na la beshte zangu but later on pia I came to realize that the people mabeshte yenye nilikuwa kwa biz whatever I was getting in a day is not what was the business being was made. bringing. I couldn't bring Bro, it. That's one thing I've come to appreciate in life. Because hata ukifungua biz ama nini wewe jua tu percentage fulani itakuwa inaenda. So mimi you know these people I'm the one who brought them in. They never brought anything on table because do ilikuwa yangu kila kitu ilikuwa yangu. So I decided wewe umewapatia tu opportunity. So I decided mimi as me I want to do my own stuff. You kujeni nyinyi mabeshi to move kwa tutoke kwa block pamoja. So from that point nika notice like if I could make like maybe 2,000 me could only get 1,000 bob like they anasema na hiyo 1,000 bob bado tutagawa nao na already ile ingine washaenda na. So there's a day I think coincidence to where I was having like for example unaweza kuwa na nyinyi you are two nyinyi mabeshte. So nichukue phone yako nikombe phone yako na Oscar kwa na John nimekupa phone yako. So nimekaa nayo kwa counter pale nasikia Oscar na kutext niaje nafaa kumechomwa tao saizi unajua afai kujua ni dongapi hapo wamekunyox. So nikiangalia hiyo conversation mimi nikapata message hiyo trail tu sijakwambia. So mimi nikafungua cause nimeona ni Oscar ametuma. So mimi nikafungua so kuangalia naona kumbe ni kitu imekuwa like Mike kitu yenye imepangwa ni kitu imekuwa ikigo through. Nimego through so ni kitu imekuwa ikigo on. So naona hadi venye sasa nikiwa yani nikitu wanatoanga on a daily basis. So nikiwa hapo wana communicate through text so naziona. Nikasema then nikanyamaza nikakurudishia simu nikajifanya nikasijaona kitu but later but iliniuma after 3 days nikakuja nikamwambia Oscar manze nimekubring in kama partner but nimerealize you guys ikitu haiwezi work. So mmekuwa mkinikulia on top mami ndo bado nafanya kila kitu. So what I'm doing but they bro niliambia na waachie shop I don't need anything. Ni kama beshte zangu endeleeni kuiran muiran. I'm leaving and I'm going to do something else. Came back to Kisumu. Iko na ile knowledge. Isa ni which year sasa? Mrudi Kisumu which year? Kisumu I think ilikuwa 2019. So I decided nikasema now let me pursue my own career. Career nimesomea lakini hauna papers. Sina papers hiyo career. But you have the knowledge iko because sikupata hizo grades za kuingia nazo huko campus. Hakuna evidence kwa karatasi. Evidence iko kwa karatasi lakini bro daro nayo nimeenda. So
nikatulia nikafikiria nikakuja. I remember kuangalia account yangu I was having over 300,000 yo biashara, because pia unajua biashara ikaleta do. But since there's things like rent nini so I was having 300,000. So and also used to support family pia. Saa zingine mwili lazima nipigie pole. I have to dress. By the way, I used to dress nice. Mimi believe dressing code. By the way, dressing code changes very important look. Hata kauna kakitu wepiganga look. Wanasemanga first impressions matter a lot. So mimi nilikuwa napiga look the entire madhare. Watu wanajua sisi ni masonko kwetu mbaya sana. Ulikuwa unatoa look wapi Giko shama? Gikomba. Ningeingia Gikomba bro na tao yangu 10 hapo. Nichukue kiatu kwanza. Tu. Na tao 10. Nujue saa hizo juu ningeweza but hapo mbeleni hapo nyuma singeweza. But after kufungua biz na busy mimi ningekuwa kwanza tu nikikumbuka nilikuja na Nairobi na slippers. Bana leta viatu pe attack. Hiyo ndio kitu kinani motivate. So nilingia pale bro nilikuwa napiga look design yangu fulani mtaa. Watu wanajua mimi sisi ni masonko. People wangejua. Okay, because people wanaona budangu but people hawako wanaona mamangu. Yeah. So people believe my mom uko ndo do uko ndo kulikuwa na do. But watu wakujua tuko na do. But standard kwa najieka ilikuwa ya do. Vile inafaa. Kwa nilikuwa napiga look bro nimevaa viatu. Hata Supra ilikuwa inatoka hivi 6,000 mimi nishanunua pea 2. Unaona? Na wase wana struggle. Timberland nilikuwa nazo kwa keja nilikuwa nakaa pea 3. Ilifika hadi place hadi budangu anajam na mimi. How comes unavaa viatu zenye yani yeye amewaki life yake yote acha. Unaona yaja hivyo anaweka life yake yote. So like nafanya nini? So yeye mind yake akona shuku mika mimi ni muizi. Umeingia uizi. Basi kwa imuonyesha because me I always believe if you are doing something good na very straightforward and clean. Hata family member wenyu asiwahi jua unafanya such kind of things. So nilikuwa najeka hivyo. So cause nilijua shida zote hizo nyako nazo angekupatia of course. So me I used to nilikuwa nakanyegea chini. Niko na biz but mzaa juu niko na biz. So kwenye leta shida ndio nikamuonyesha nikaladi na yaka jua kijana ako na biz. Na hapo ndio pia vitu zilianza because akisota anakuja hapo. Yeah. So later venye mimi nilirealize na nikachanga biz na nilienda nikamwambia father mimi nimeacha hii biz. Kwa nini nikamwambia bla bla nimwambia tu I think time imekuacha hii biz imefika. So acha nirudi home back to my roots. Yeah, back to my root. Acha nirudi ni strategize. Ndio nirudi. But I was having over 300,000. Nimekaa nayo. I remember hadi vitu zangu Nairobi when I left now because niliama Madhare I went to Lucky Sama. Because nilikuwa nishaanza kupanda standard fulani. Lucky Sama. Place fulani sasa. So nikafika Lucky Sama venye nilitoka bro nika decide nikaachia hadi best yangu. Yenye naweza kuachia kila kitu ya kwao. Nasema acha nikuachie hizi vitu, TV, bed, seats. Nitarudi kuzichukua. Kwanza nimekuachia after manze nimerudi nimesettle huko narudi kuchukua na patuluzanga vitu zangu zote bro. Mimi sasa yani nakupigia simu. Ulikuwa na trust marafiki mbaya sana. So nilikuwa na trust mabeshte cause mimi nilikuwa niko na ile imani ya sisi ni wote tumetoka. Yeah. Sisi tuko ghetto. Wacha tukue tuende mahali. But I realize it's not everyone who has walikuwa na leo aoni kesho. But mimi I used to ona hata nikilive leo nilikuwa nasema kesho kutakuaje, what about tomorrow? So anything nilikuwa na leo nilikuwa na make sure iko part of tomorrow. So nikaacha nikakuja 2019 came to Kisumu, decided nikatulia. I remember there's a guy called Mtua. I never knew this because pia I believe everything you need a connection. Sikuwa najua hata pale za pata kamera. Road nishasomea kamera, I know camera but siwezi pata. Ujui mali unaweza buy. There's a guy called Mtua. I called him Mtua. Ni best yangu fulani kwa na studio. Abuda tu fulani na kazi yake ilikuwa ni ngumu sana. Alikuwa na kazi ngumu because alikuwa na value hizo equipment zake than the work utafanya. Anaweza kuambia ati job unaweza kupewa pesa ngapi? Ati hii job ni photography ya 1 hour. Uklana anakupatia 10,000. Ati
hiyo equipment yangu haiwezi toka. Ni wapi? Unamwambia maybe ni hapa Vihiga, anakataa. Naona Vihiga nikaa hiyo equipment yake inaenda kabisa irudi. Unaona? So it reaches a point where like nika notice I need to know people who are selling the cameras. And I need to know the best camera. Because I wasn't doing photography, but photography was just part of I was to be yani mimi nilikuwa nashughulikia film sana. But I realized kumbe hizi photography is something that you unaweza learn on the way. Ziko handi nandi. Yeah. Because as long as you have the idea and uko na knowledge, you can unaweza zi combine zote na zikuwe poa. So I decided like nikatafuta mzae tu kwanza, nikamwambia ulimeba hizi vitu zako wapi? Sasa ende akanipea hiyo namba Mtua. Then I called Mtua, nikamwambia Mtua ni aje, natafuta kamera fulani, uko na kamera gani? I never knew any camera, bro. I never knew any camera. Mtua akaniambia niko na Canon fulani hapa. I'll give you at 80,000. I remember nikamtumia immediately. Imagine you're sending someone money mse ujui. Yeah, completely. Ni first time umepewa namba yake umjui. So mimi nilituma because nilikuwa najua mzae. Kutumia Mtua manze. The following day after 2 days camera ilikuja manze. Nakumbuka jamaa alipanga kamera 80D. Manze kamera imechapa. Nikajiuliza 80,000. Jamaa alipatia kamera imechapa hivi. Fully oshwa, clean. Motion safi. Aerial. So me what I did, nikamwambia Mtua hii na haiwezi. Hata kamera yenye niko na hapa ni safi kushinda hii. Nikamdanganya tu hivyo. Ati kwani mavijana walikupea gani? Unajua watu wa biashara hiyo language. Hiyo rudisha tu nikutafutie ngine. Sasa pia mimi juu niko na knowledge. Nikachukua kamera, nikaingiza kwa laptop. Nikasoma serial number ya kamera iko na ndani unajua nini, nikaiona nikaandika chini. Sasa nikatuma kamera back. Kumbe ule jamaa kaenda kafanya refurbish, ni body akabadilisha, akarudisha tu the same camera. Nikamwambia Mtua manze, kudunga ile nini tena ni the same serial. Nikamwambia Mtua, si ni body tu umenibadilishia cause naona the same serial yenye nilikuwa nao hapa ndio hii hapa tena imapia. Iza nikamtumia. Akanitumia kamera nyingine. Akutuma kamera safi. Nikasema I'm wasting money and time kunini. Wacha tu as long as ina work. Kujaribu kamera ilikuwa inafanya tu poa. But nilirealize hii kamera can save for long because iko old already. Imeshachapa. Lifespan yake isha. So nikasema I'll just so I remember there's a day Governor Nyong'o alikuwa nakuja ku unveil Ahero as a town. I was in Ahero. Governor Nyong'o was coming to unveil Ahero as a town. Kamera niko nao but I used to come to Kisumu nafanya photoshoot zangu za street. Dubai Complex. I used to be in Dubai Complex. On Saturdays and Sunday kulikuwa hizi shows za hizi maziwa. Si reggae but jam session ama it wasn't jam session but it was like ilikuwa tu I don't know sijui inaitwaje. Ilikuwa tu it's not a concert but ilikuwa swimo, watu wana dance kwa swimming pool party. Ilikuwa like a pool party. Then kuna marappers, kuna manini. So from there I used to go naweza piga picha nini, wanipiga tao zangu 2 nirudi because mimi nilikuwa najaribu tu ile kujaribu kuona naweza wakaje, like I needed connection. I needed to know people, networking. Yeah, and I needed to network because like now I don't know anyone and I need to do something. So from that point nikakutana na watu 2-3 hapo. Kwa hapo nikashoot nikajuana madem nini. Madem unajua ni watu wanajua nikashoot wakafurahia. So dem alikuwa like unafikiria like ni aje Nelson. Kwanza walikuwa wanitanga DM, wako wanitanga Nelson, unaona. Ni aje DM tuko na shoot hii Sunday. Hapo ndio hiyo jina litoka kwa magal dem. Madem walianza kuniita DM, unaona. So hii DM me I come to realize kumbe nikasema sina I'm Nelson Mandela. So let's say this is DM director Mandela because I'm into film. What was it? I'm into film. I want to be the director Mandela. So from that point
DM ni aje tuko na shoot tuna plan dem na kucall ni aje na plan kwa na shoot fulani tao on Saturday tuko madem kawa 6 na tuko na so tatu yani 18 so naambia ni sawa ndakam time fika hivyo hiyo time nafika alafu me always good in time wanafikanga kitu 1 hour before hata hiyo time walisikiza nafika hapo naangalia location inakaaje nini so nikakaa hapo fiti nafika nafanya shughuli na test naona boys so I had my friend mwenye alikuwa anajua madem nilikuwa natengeneza best anaitwa AD hapa Kisumu alikuwa anaitwa AD alikuwa anatengeneza from Tivoli hapo alikuwa anatengeneza tu simu so yeye ndo kwanza kuniconnect na madem unajua ni sasa ni boy wa Kisumu anaambia ni aje anajua watu sasa pia alikuwa na kati yake hapo unaona kwa hiyo 3 so tulikuwa na cut sasa mimi nilikuwa namwambia juu ni msee ananiorganize madem wanakuja photoshoot then mimi then tukisha collect do naona kitu namwachia so ilikuwa tu hivyo sana na link na to them ananiachia namwachia nini so tukafanya tu shughuli ikakuwa safi madem nikaanza kujuana na madem wengi sana wakaanza so nikakuja kurealize it reaches a point nikasema no enough is enough how long will I be working for 300 in a day napata 1800 saa tu peke yake we have 7 days what else do I need to do for these 7 days so I decided nikasema nataka kuachana na street photography enough is enough I don't need street photography again I need now I'm looking like nimeenda Daro siwezi kuja kupiga hizi vitu za 300 like sasa wanakuambia 300 wanafika hivi wanakuambia kuna so mbili tena na alikwambia kuna 300 kila mtu afika hivi mwingine ako na 150 mwingine ako na so mbili mwingine ako na so it reaches a point nikasema no I just need to do something serious now so I decided nikaquit nikaachana na street photography nikasema nataka ku streamline kuingia kwa event so this when things happen when Governor Nyong'o was unveiling Ahero as a town niliamua nikasema acha nichukue kamera yangu in fact I never knew there's something was happening ikafika usiku I remember I was in Ahero multipurpose I was staying in Ahero multipurpose I had my own house there and also I had a project kuendelea hapo so I saw nikaanza kuna malori manini zinaingia ma setups zinafanyika for the tomorrow so I met a lady by the name Rachel Gamitatu Events so kauliza nikamwambia ni aje madam poa kwa nini hapa naambia kesho governor atakuwa hapa atakuwa ana unveil Ahero as a town mimi na hata mimi unajua sijui hiyo story ya ku unveil nini hata unazaambiwa unveiling Ahero as a town but since you are not into planning hizi urbanization wote ujui ni nini so me I was like ana unveil Ahero kesho ni sawa so nikamuuliza so nini nikamwambia by the mimi photographer kesho acha nikupigie hizo picha then as I can share with you so nikampigia picha then I shared with so like akabambika na job akaniambia you did a good job niaje niko poa so na hii kazi ulifanya pro bono huko expect any payment expect any payment because I wanted like to unajua like sasa huyu ni governor nasikia the name governor mpata opportunity mtu atanipeleka kwa governor kupiga hiyo picha so I was like cha niende nipige picha nijiuze so nikafika pale nikapata setup asubuhi nikapiga picha zake haraka then akabambika nikamtumia then later akanambia hi Nelson in fact nilimtumia hata hakuwahi respond blue tick kwa kula blue kwanza kuangalia status zake amezipost nini lakini nikisema hi hakuna hata reply later a month later 2 months later hakuwahi niongelesha then 2 months later she called hi Nelson poa manzi kuna job ingine nimepata hapa watu wanataka photographer na ni wewe unaweza ipiga wanataka videography na wanataka atawafanyia live streaming pia
Sasa nakupeana namba yako uonge na the guy called, akapeana namba yangu. Yeah. Imagine madam nilimpigianga pizza na kwa yeta niongelesha after 2 months akaniongelesha. Na yeye mwenyewe by the yeye aliambia after nilimtumia hiyo siku nilimtumia akiona akasema wacha nifike ni settle nitakutumia kitu. Yeah. So mimi juu nilikuwa iga hiyo kitu. Unaingoja nilingoja but imagine I never went to her inbox kumuliza hiyo do ya. Ningesema tu hi madam hapo uko poa ajijazie atumia but story na do sikuwa naguza. So I left hivyo nika decide kukua mse like acha niseme imepotea but I've learned something. Unaweka kwa kaburi ya sahau. But I've learned something there. Out of it, yeah. So pole when after 2 months when she called akaniambia I'm giving out your number. Si akapeana number nikapigiwa. Yeah. A guy called me, hi Nelson, you're having a burial. I will be in Kisumu, let's meet tomorrow at Mega City. Mimi nikatoka the following day nikaingia Mega City bro. Kufika hivi mimi niingia hivi napanda mati yangu nifika hapo hivyo niko na najua hata sikuwa najua na meet nani. But kitu muji aminia ni dressing code bro. Niko nipiga look yangu ya mayouth ndio. Niko nipiga youth man. Fika hivi napata ni buda fulani manze akona yani kiangalia hivi huyu ni do anakaa do. Huyu ni pesa. Already ushampigia budget kwa akili. Nikaangalia kizungu peke yake ananichanganyisha nayo peke yake tu nikasema huyu anakaa do. Kuangalia kiatu bro, kiatu ni pesa. Kuangalia ametoka kwa Volkswagen Touareg. Mpya. In fact before atoke kwa Volkswagen Touareg sikuwa najua because mimi nilikuwa nishafika Mega City. So I realize alikuwa na gari deadly after tushaongea amerudi kuchukua kitu kwa gari. So akasema tuende hivi like tuliona the place pia kuineza place watu wanaweza kaa. Alafu pia ni kama alikuwa insecure bado because anijui nini. Tumemeet but akaona someone alikuwa anampressure na simu. Alikuwa anatakika na United Mall hapa Java. So akanambia wacha tuende tumalizie kuongea Java. Tuende hivi. So mimi najua mimi nishaji prepare ile nikinduthi. Ndio naona jamaa kumbe ako na mashini moja deadly. Kuingia kwa hiyo mashini drive Java. So the better part of the pricing sijui ku price. Hata akikuuliza quote sijui ku price. Saka aliuliza do you have a job that you guys have done before? Portfolio yako sasa. Bro, job gani nilifanya? Hizo nimefanya as a crew team tukiwa chuo. Huko tukiwa KU. Na ilikuwa ya arena. Mpishi poa. Nifanya na boy anaitwa Julius. Ya arena cooking oil. Julius mwenye anakuanga Wololo TV. Asema tu mimi nitapeana hii. Alisema tu I'm going to give out this project because I was part of this project. Yeah. My image is there, everything is there. I'm giving out this project. Niseme this is what I did. Nikampea kaangalia mara tatu akauliza are you sure you're the one who did this thing? Ngambia yes, why not? Nikamtolea BTS. Naona tu behind the scene. Naona niko ndani. Akanambia how fulani hapo kulikuwa na shoot fulani ya Robert Burale alikuwa kuna issue ni fulani show ilikuwa DSTV. I was part of it because ilikuwa na shoot yonga Lavington. I used to go to Lavington also tukiwa shule pia hiyo nini KU tunaenda Lavington we do the shoots pia. Na kwa zingine tunakuwa kama ma extras kwa play. So I was part of it kwa ma BTS niko ndani. So also share that anaona quality asema jamaa ndani anaweza fanya hii kazi vizuri. So ule jamaa kamharakisha. Akamwambia niaje we need to talk because I also have to go somewhere. Ndio sasa akaniambia okay let me finish with this guy then you can talk. So from that point nikakumbuka mimi niko na kamera ya picha sina video. Sijui videographer sijui nani trust stream aje. Then I remember tukiwa kwa unveiling of Aero
I made a connection with the videographer wa Nyong'o that day. It was called Kevin namjua mbaya sana. So I called Kevin. Ambia niaje Kevo, there's a job here, how do you quote? Kwanza yeye pia ako blank. Unaona? Kumbe pia hata juu venye hii kitu inakuotiwa. Unaona? Ambia hiyo chukua 45. Mcharge 45,000. Nikamuuliza, I'm not sure, I've never seen him does anything. So like nilikuwa namuuliza, are you sure bro tutamanage kitu na 45? Na 45 akanambia bro hiyo 45 ndio nalimwambia, akisema mbao wewe mjaribu tu kwanza na 45. So I was like I don't know, sijui quote sijui anything, so I decided nikamuuliza niaje, akasema 45. Then something came, nikamwambia sema 90. Piga double. That small voice. Yeah, piga double. Niliambia sema 90. Ndio, sema 90. So from there, bro, nikamuuliza, can we do this? Akasema ina shida, we'll get cameras, we can hire, nini. Yeah, sawa. Bro, nikafika pale ule jamaa, akaniuliza, I've seen your work, we are really impressed. Hadi familia member wao walikuja, you're really impressed, sijui nini blah blah. So what can we do? Kamwambia, you tell me the date. Akanambia, actually the burial is this week. Yet on Monday, we only have 4 days from now, so you just tell me how much I need to pay, and you just tell me how much you need to pay. You kitu kaniit tena 90. Nikasema 4590. Sasa nikaanza kujiuliza 4590. Which one do I go? Bro, I think kuna ile time yenye God akiamua kukua naye atakuwa tuna wewe. Kweli. The guy ameongea akaniuliza how much, mimi kashuka nasema 150. Oi. Unaona? Combine sasa. Umeongeza change juu. Stacks on stacks. Nikasema 150. I think ile 45 lazima 90. The plus 90 ukasema mimi hesabu yangu ilikuja tu 150. Kanambia 150 sure, you can't reduce kidogo. Nikamwambia boss, unless you tell me how much you can give. I'll give you 140. Oi. Nikapiga ule boy na bro, hasa nakubali 45. Si of course wengine ni mdomo yako ni kunini. Mwambia ni aje hasa wamekubali 45. Tunaduaje hii job? Na hasa ndio hiyo amenitumia do yote 45. Atuja ni, and trust me, those guys they paid full amount there and then sasa hizo hapo walilipa 140 to my M-PESA. It was the first time M-PESA actually receives that kind. Ilihang ilihang bro imeingia tu mara moja pap. Safari kwa ngashindwa kijana amenyonga nani. Hii ndio ije ingia. For the past any line haijawahi receives this kind of money. So wazimu. So what I did, nikatulia nikasema iko fiti, si ndio? Aingia tukaenda kwa chapa kazi, tukafumble. But at the end of the day bado manze live streaming hapo ndio tuli kumbe hata pia Kevo pia hajaifanya kitu sana. Kifika amefanya mara 2-3 bro. Ilitunyonga. Bundles zinakatika pressure but what finally to make it. But I did photography yenye hata hakukuwa into live streaming. The photography part wakafurahia fiti, then the video part pia ilikuwa safi. So hiyo live streaming was by the way hakuwa hata wakufikiria such yani ni like waliona hizi jobs zingine videography photography kwa saa they were like you've done. But imagine the day of kunini non realize even I underquoted. I came to realize I underquote. But speaking of which, man, it was someone. I'm sorry, I won't sit a mention online, but it was someone who mwenye alikuwa high figure. Angetoa dofit. Yeah, because mimi kwa hiyo event mzima mimi nilipewa pesa kidogo.
the real people walishika almost millions of yani hadi kuleta tu hizi luu za luu tu. Mi kwanza tu hapo tu kwa negotiation unaambia mtu 150 na negotiate to 140 wewe ni mtu ako na domba. So from that point ndio nilijua nilianda quote, but later on from that job bro the family now wakanishika mkono. So majob zao zote the family walishika mkono. Yeah. So the lady alipatia contact ya ase, nikafanya job ya ase wakanishika mkono. These people are like, Nelson, there's a friend of ours want this and this, what can we do? But before uende mbali wacha tupatie Kevo big ups zake. Huo msee by the way hii industry ya photography na videography amelink wase wengi. Yes. Sijui niseme nikaendo godfather ama nini, but ametoa watu wengi. Kama wewe ni photographer, wewe ni videographer, ikisimu na ujui Kevo man sijui basi unajua nani. Jo msee by the way ameshikanisha watu wengi sana. And he does a good work. So tumemove naye for long and we are still together dileo. Most of our things we do together. Pata gig anapata zake na pata zangu. So akipata kama siko nikipata kama yuko ana mahali kuna venye tutakuja na bring in tuna work together. But mostly saizi pia kuna brand yake, niko na brand yangu, so mostly inaonga hard to find because utapata niko na job akona job yake. So kila mtu anamove kivyake, lakini mkipata place but mostly niko na jobs mingi than him. So tunaenda mostly tunapatanga tuko pamoja most of the time. But tukiingia hii peak period, hii season ya peak period, mostly anakuanga kivyake, mimi nakuanga kivyangu. So that's when even though the family gave me someone, family alinipea msee. Sasa hapa tena nakwambia kulikuwa na issue. Wakanipatia msee, wakaniuliza niaje bro, niaje. Person called me, hi, got your number from blah blah, we wanted this service, we needed the exact service you did for these people. What's your quote? Nikamtumia to ile 150. Wakanambia no, you need to come, we discuss. I went, kenda kwake, tukakutana, tukadiscuss, tukakuwa tukasikizana. The guy akanambia no, hatuna hata budget, we don't have a budget, nini. Akalia akanambia I'll give you 100,000. Hiyo kitu inakuaga mchezo. We didn't budget for this, achana na hiyo mchezo. There's no way umepanga mpaka hiyo point unatafuta photographer ama videographer and you didn't budget. Watafute njia nyingine ya kunegotiate. So nikarealize 100. Akanambia wewe tuchukua 100. Akanambia ile tukijokes wewe utachukua 100. So nikasema 100. Maze mimi ndo nimeingia industry nikakimbilia do very fast. Because unajua bado nikapigia tu juu sina equipment pia. Nikapigia tu juu tuko I'm sorry, I don't want to say because nikiajaribu kusema pale kwa tunapata equipment inaweza block ya msee njia ya kuenda kupata equipment. Siwezi sema because I know pale kwa tunapata equipment at that time. Hiyo ndawaambia tu kivyetu nyuma ya 10 siwezi waambia hapa online because I know very well nikijaribu kusema kuna itafungia wase wengine njia nyuma because the person mwenye hiyo kamera anaweza kuja kufunga hiyo njia. So nikapigia ule jamaa wangu tu naambia wapi wengine wako na 45 tuende kazi tukaenda kazi na kupiga shughuli na mimi kupigwa so yangu nikamaliza bro tu within 1 year niko shanunua kamera zangu. Wow. Na niliamua within 1 year niko shanunua kamera zangu. Na nilienda na buy kamera mpya zote, kamera, drone, photography nini, niko na team. Nime set up, nitengeneza jina na ma clients tu. So ini sasa 2021 ama 2021 bro. No, it didn't take me long. It only take me 1 year kutoka nje. Unaona? Client 1, client 2, kanipia client 3. Client 3 kanipia client 4. So
wakanieka kwa system yao. These people kumbe ni wako connected, wako connected, wako Italy, kuna yako Italy, kuna yako France, kuna yako Egypt, kuna sasa wakanieka kwa system yao. So anyone anafanya project fulani kudo about na photography, wanajua wakilogin pale ni mimi wanaona jina yangu. Yeah. Kwa hiyo system wakilogin TV ni Nelson. So from that point it became a different story. Hadi walai na a different story. So from there huo client tena kanipea mwingine pia akalia. So you just work based on referrals. Yeah, ni referrals until kafika place now other people can see me because now walikuwa wamerefer, unapata like ushakuwa referred, umeenda kwingine, uko na jobs kadhaa. Mpata hiyo system yao, it's reached a point where system yao walikuwa na job wote. Kila mtu ako na job. Kazi na wewe ni mtu mmoja. So it forced us to also start building a team. Although to outsource. But after outsourcing, I think there's one thing I always nearly realize. Okay, outsource, I'm sorry to say this, but I'll have to speak it out. Yeah. The Kisumu industry, I'm sorry. Okay, outsource, wanakufanyia kazi mbaya. Kwa nini? Why do so that jina yako ikuwe nika I get you, that's true. I'm sorry to say this, but trust me, the Kisumu industry, uki outsource from Kisumu industry, wanakusabotage. They want client to work with them direct next time. So nikana kubackbite sasa. Backbite. So we realized when we were outsourcing, jobs zote tume outsource, client will complain each and every time. Nelson, if you know you're not coming, please wachana nayo. We don't need to do this. Wachana nayo. I know you'll be free next time, we'll work with you. So I realized this, and most clients used to do this. Walikuwa complain anytime to outsource, wana complain. Then later I went on, the connections zilianza kuja. I met a guy called Oscar. I don't know where Oscar alitoa namba yangu by then. Sinakwambia Kevo ndo connect bana. Oscar called me, "Hi Nelson, yeah, I have a job, I have a client." Then me I came kuja City Hall. Came in kuja City Hall Kisumu. Akanifichia client. So but later I came to realize it was a coth. I called them Madam Boss mwenye. So from there, then Oscar kambia, you just do your work very well, fanya kazi fiti. So it was another connection from Oscar. I can connect. So that's how I've been into connections, referrals. I did 1, 2, also yani Evo, nikimove Evo, get Adi. I also reached nikafika mali. Then there's a call. I remember someone called me. "Hi Nelson, I'm called Madam Winnie. I need your service." I was, "Hi, where do you need my service?" I'll be going in. Ilikuwa huko two sides Waluyani uko ndani. So I went to something in Viga uko ndani. I never met this lady. CJ meet, but imagine the funny part, me I used to go. Unaniambia the location I used to come. I don't know you today meet. Hatu janipea hata deposit. Yeah. But I used to unafika. So nikafika hapo. Then I realized, nikapata a very fancy setup. I was like, easy hata tent sijaiona. Ndani ya Vihiga. Hey! Aje, sijaona hizi tent. Later I came to realize it was alikuwa the wife to Eddie Anayo. Then I did a job. I did my job, hand over everything. Later, walikuwa wamefurahia job. Then another number called me. "Hi, I'm called blah 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 blah. Manze mini Eddie Anayo." I was like, "What? I've heard about this guy. Who's this guy?" I told Eddie Anayo.
anaitwa Eddie Anayo. Who is this guy? Like nimemsikiza sana. So tukakaa hapo akaniita akaniambia come to my office, maybe I have a job for you nini. And trust me, my life changed from Eddie Anayo. Eddie Anayo changed my life completely. Big up Eddie Anayo. Eddie Anayo changed my life completely. That guy mazee, huyo jamaa wherever he is, Eddie mazee, ubarikiwe. Ubarikiwe tu kabisa, because Eddie changed my entire life. Eddie was a real G. Ushaona mse alikuchukua, he doesn't care whatever people say. Hataki kujua how good you are ama how bad you are, but anataka tu una deliver. Kazi yako ndo inakuuza. Hataki kusikia anything, anataka kuona kazi yako. You just deliver your work. So from that point, I did my work. I can't take in, and we moved. We're moving, pole. I've gone places because of him. Yeah. And I've also gone places because of the network. Yeah. Kumbuka niko kwa ile network. Bro, I'm still in that network. Wale wase wenye walinifix ndani. So any job, I'll just get a text. Plus also don't forget, all this work ni umefanya. So you've also gone places because of you. Yeah, because kazi of what umefanya. Yeah. And from there, nime decide, nime move. Then events companies start seeing my work. So everyone, I remember, I don't know, like I also got a call, nikiwa tu Kisumu, imagine, nikatoka Kisumu, working to Nairobi saizi. Most of my jobs saizi ziko best in Nairobi. 80% of the works I did, nafanya saizi, zinafanywa Nairobi. Clients from Nairobi. Like, I don't know how I managed kupenya, kuingia Nairobi, but I believe, trust me, I believe the foundation I made, the patience I had, and kujituma na kufanya kazi na romoza. Me by there, I wasn't after money. But money was the only thing in my mind. But I wasn't after that. I wasn't after that money, but money ilikuwa part of me because I believed I need wanafaa kutoka kwa block. I need to kutoka kwa block. And I never, ukiona nakwambia, there are some experiences zenye nime have between my clients wangu wote. There's the one kuna wenye Eddie na amenipea tia, the clients wenye amenipea experience yenye nimepata huko, at least nime learn 2-3. Wengine pia kuna because wako na nini yao. So pia wengine wamenipatia kivyao. So there's a lot of people. Mimi naweza sema I have a lot of people wenye wamenipush life, wamenishika mkono, but si ati wamenishika mkono ati venye mtu sema mtu ameshika mkono. Trust me, unaweza shikwa hata mkono na still bado huwezi fanya anything. Because mimi naweza sema no one alinishika mkono, but the kind of work and committed I used to do. Bro, it reaches the point where I was being called during, naweza sema at full time, 1 p.m. Kumbe jamaa alikuwa na job. Since is a busy guy, hakukumbuka kuniambia. Sasa nani ananipigia? Unajua unafaa kuwa busia kesho asubuhi. I don't have a car, sina anything. Matatu. Manze ningepenya usiku na kamera zangu. Risk. That's a risk. Usiku, matatu. Saa 7 usiku umetoka mtaa. Niko Kisumu stage, saa 7 usiku. Na utafuta gari ya kwenda Busia to go do kufanya hiyo kazi. Na ningefika in time asubuhi nifanye. So usingizi, it wasn't part of me. So I did all my best. Na kila mtu, one thing I know, I've never had difficult time a client, but na saizi any client who is difficult, by I always leave the client because I know. It's called knowing your worth. Client akiwa difficult, I just leave. Nitakwambia tu it's okay, because I always believe be it unatengeneza do, you also have to have peace of mind. It's very important than your do. You can give me 100 or 200,000, but haitanisaidia if saa zote mind yangu iko at peace. But if mind yangu iko at peace, unanipatia hii do, niko sawa. But from all these experiences, ilifika mahali hadi nikajua kufanya all my rating
na quotation. Yeah. You know your rate card. Yeah. And the system, the reason why even the Kisumu nini goes down, people will complain. By the way, I don't do any other job. I'm media full time. Be it anything you see me with, whether anywhere I am, palipopote naenda, anything I own, it's through media. Ni media ndio inanipatia. True. Nothing else inanipea. Media ndio inanipatia kila kitu. As it should, man. Kila kitu, because mimi nilichukua kama full job. Because kumbuka kama niliweza enda Daro kusoma 4 years, bro. 4 years, bro. Nimeisoma 4 years. Nikisoma 4 years without kujua kuko aje. Ni wazimu. Na hiyo kitu fulani nasoma na nasoma na kadi ya mtu, si ati nasoma na kadi yangu. Because hatuwezi afford, mimi life hatuwezi afford. True. So mimi jani yangu hizo process zote venye nimeenda, nimehandle nini, kila kitu hadi nikafika. Bro, it made me like nikajua kuquote. Yeah. And trust me, saizi I know how to deal with the client, and I know how to quote. Fundisha watu wa Kisumu bana. Because tujue kwanza the Kisumu, unaona the reason why saizi okay, it's not about much of naweza sema mostly maybe creative, wengine wataona like I'm bragging. Hakuna kubrag, so you're just telling them the honest I'm truth. not bragging, Yeah. because that's your truth. Yeah, the truth is Kisumu creatives tuko chini in once, yani quotation zetu tuko chini. Alafu pia I believe tumezoesha au sasa jina waite market yetu quote and quote pesa kidogo. So they don't see, ukipigia msere tingine ni kujua ako like first of all, mimi naweza kwambia Oscar, do you know like there's I believe, bro, mimi kitu musema naulizanga, if unaweza attend ya 2 million bro, unaweza garis multi-x kwa event yako over 600,000 utalipa. Catering usisahau. Catering ya mita ama nusu mita. Keki utabaya over 300,000. Hizi vitu zote, which is the most important thing, ni nani ana keep memory hizi vitu zote, that ulikuwa na tent ya 2 million. Yeah. Kulikuwa na catering ya 1 million, kulikuwa na TX60 za zina worth almost over 600,000. Ni nini? Sini production. Why production ndio kutupatia 60,000? Keki iko important than even production. Bro, no, that's crazy. These up and the boundaries. Sasa imefika place I've reached a point I siendi work. I can't work every day. True. If you don't appreciate the creativity in me, the creative world in your tuko, I won't come to work for come you. to think of it, at the end of the day, without us now the creatives, hawezi survive. Hawezi survive because they can't. We are the most important. They need us more than imagine where like keki is, you have been paid 60,000 and the person anachukua keki ya 300,000. The keki ni nafaa kupata the 60,000 and you the creative you should be getting the 300,000. You are helping because them. you are the one who is keeping all these memories. Yeah. Later. Keki itakulu hapo ishe. Nani ataiona hiyo keki ya 300 ilikuwa hapo kama ukufanya kazi yako vizuri? Hata test hiyo keki utatoka hapo haita stick Imezana kwa tumbo. Haita stick. Hizi memories zitastick hadi siku ya mwisho ya hii dunia. Until you leave hii dunia utakuwa na memories zako ukikumbuka kulikuwa na nini fulani hapa, utakuwa unaangalia. So to me nilisema quotation, how to quote, creative we don't know how to quote. Na hii quote ni atumiza compared to Nairobi sana people. That's why unaona some creatives wanaendelea but wale wengine wako pale you can't even buy your equipment because I see, me I won't lie, I see even people live streaming with 10,000. How? Surely bro, quotation how? Si ndo nakwambia imefika ile point, and then plus we are readily available. Mi ndakwambia hiyo 300k alafu utasikia
we halo niko na kazi unaweza chukua 20 huyo wa 20 atatokea hata hapo na huyo wa 20 angekataa umse angepata hata mwingine wa 5 bro. To me I rather do 2 jobs in a month ama 2 job in 2 months but trust me hizo jobs zenye mnafanya 50 in a month hiyo zangu moja tu inakupatia hata wewe mwenyewe hizo kazi 50 nakupea burnout huwezi lipa pia unapata mtu anakosana na client uko na kazi mingi huwezi deliver umechukua do kidogo huwezi deliver haya. To me creative wa Kisumu wanatuangusha. To style up to. Yeah, we just need to style up. Tujipange na tukue. Unaona? Tujipange tukue at least tufanye something else out here. Tujue itakuwa aje. Tusikue like tumekaa tu like sisi tumekaa. Ndio yote umeitwa na kwenda kuchukua. Bro, jua to style up. Ile design like you don't need that money, bro. Have something to do in mind. Si lazima uchukue do, si kila do ni do. Have standard, set your rate card. Yeah. Then jipe miaka 2 tu. Uone pale utakuwa umefika. And most of these people when wanachukua hizi do, the equipment is facts. I know because auendi asara equipment, you've never known how much even the equipment cost. Yeah. Unapata the cameras tunatumia saizi hapa kushoot this. Kiangapiga hesabu ile utapata ni 300,000. Yeah. So ujaweka tripod, ujaweka labor umse, ujaweka the knowledge. Sometimes even kama una quote labor, quote knowledge. There is experience you also have to quote. Bro, juu hiyo quote yako pia inafaa ku act as insurance. Yeah. In the event that something happens to equipment. Imagine for example, I've seen such scenario where jamaa amequote pesa amelipwa lakini kamera imeanguka imepasuka. Hawezi hata nunua hiyo kamera moja tu yenye imepasua kwa hiyo quote because umeanda quote. Quote something like unajua security ya kamera yako iko ndani. You also have to put security because you are the security. Another important thing with what you're saying about quoting, and I'll take example of somebody that I know who's also in that industry. I hope he will watch this. Apart from quoting, when you unasema quote kenye unajua itaku cover insurance na hizo vitu, make sure you deliver. At the end of the day, kuna wenye wata quote, yes, but delivery kidogo mbadala. So that's what he's saying. Have your quote and stick to it. Isikuwe ni ile ina fluctuate. The reason I love to say this. The reason why people don't deliver is because of the quote. You under quote, then we realize umefuck up like a mwisho. Now you can't deliver because the people you need to help you push for this delivery in time wanna turn down because now it has reached a point where no, we can't do this. Hiyo doni kidogo, we can't work. Yeah, we can't do this. Na hii pesa. Yeah, na hii pesa iwezi, ni tricky, wachana tunayo. So that's why unapata most, trust me, all the clients wanakuwa failed yenye wamekutiwa low budget. Yeah. Anyone who has quoted well atawahi fail client. True. That's one thing because he's quoting according to the team that is going to do the work. After that job, kila mtu anatoka hapa kiwa na ameshika party yake. Within a week everything is okay. Plus there's nothing as good as you're working and unajua ni umelipwa value yako, unaona? Hata ukifanya hiyo kazi you'll do it with passion, juu at the end of it all unajua si nimelipwa do yangu, sasa mbona nisifanye kazi yangu? But if you get paid less, na hii pia watu wanafaa kujua the clientele, ukilipwa kidogo bro, hata your passion, hata your drive and that's why I've realized I just want to like nataka niulize swali, like mostly the problem pia tuko now is like most of these people, like you've never gone into shule about this photography. Wewe maliza form 4, umepata a friend of yours anafanya amekuingiza kwa hii industry. These are the people wanaua hii industry. Yeah. These are the people who are underquoting, and these are the people who also are killing the industry. True, in such a way that he underquote, aksha underquote, haezi deliver the work, then the client now feels like everyone is the same. Unapata mwingine pia, maybe let's say maybe it was your first time underquote ukadeliver. Now this client when deliver, mind yake anajuanga tu that's the price.
Yeah. So that's the reason why utapata someone will do photography in Kisumu and he'll be paid over 300,000 yenye wewe just photography hajakuja kufanya videography, photography alone ametolewa Nairobi, but he will be paid over 300,000 but wewe utafanya live streaming, ufanye photography, ufanye videography, ufanye drone, but hauwezi pata 100,000 with the same client. The same client. What's happening? I think we are not hatujaji plan vizuri. We haven't planned ourselves. So we haven't planned ourselves, and hii ndio kitu inatuua baya sana bana. At the end of the day, so na si ati pesa hakuna, money is there. Watu wako na do hapo nje. Money is there, and we just need to balance ourselves. Like lazima tujue which kind of jobs tunachagua. You don't need all the clients. Just have your few clients, then move now. Because the reality is kila company wana targeted client wao. True. And that's why we have Bugatti, Toyota, we have Tesla, tuko na nini. These people wanasema I rather sell 2 cars, 10 vehicles in a year, in the entire year, than kuuza 600,000 vehicles, which is hectic. Hauwezi uza hizo gari. Ukiuza uko na problems mingi, accountability ni shida. So 10 jobs, you are satisfied in a month than doing over 40 jobs, but you're frustrated. Uko frustrated. That's my goal. That's my goal. So man, we appreciate your time. Naona muda imetupiga kisogo. It was actually the first episode tumetuanga 2 hours clean. Story bado nilikuwa naona the moment tunaendelea tu bado tunaona pia next time baada inaonda come through, and we really appreciate you. And next time I think I'll also keep at a time. I'll also come with the creative. I'll also come with the godfathers by industry. Because pia now like saizi tuko na team, and I'll also come with these godfathers. They're there, like the likes what I mentioned for now, but I think on the next episode where nitakuwa nimefeature, these people will be there, and they're the people amenishika mkono. I'll just tell you the truth from the industry, like ni hapo tu nimeshikwa mkono. Si ati nimeshikwa mkono venye watu wanafikirianga unashikwa na eko hapa. Kushikwa mkono ni like kuonyeshwa job venye unafanya job, and how to customer client relation, like au kuna approach hizo vitu kama hizo ndio kushikwa mkono, because kuna vitu huwezi jua kama hujashikwa mkono. Yes. So tukimalizia, one word to the creatives out there. Mostly me, I'll go to the Kisumu creative. Mimi sitaki kwenda kwa, because we start from home. Tunaanza na home, because pale nimetoka from Nairobi, like anasema the creative wa Nairobi wako poa, because hao pia ndo through them ndio nimeusabizi vitu. Kisumu creative maze, let's hype our game maze, tuache kuquote ni kama maze, hii ni profession ya wase, tusiharibu profession ya watu, because we just need money. Sometimes learn kukata job, si lazima uende hiyo job. Hiyo job moja hizi fanya ukufe in your entire life. Just learn kukata job. As long as it doesn't worth it, just cut the deal off. So I think that's it. Social zako watakupata wapi? Mostly mi ni mse, ukikuja kwa page yangu napenda post about myself. Just about my life, although saa zingine na posting work life, but it's not siko sana into that work life. But I have a page called DM Media Kenya, Facebook. I'm not into other social medias, because I don't believe being in too much social medias. I just want to focus on one social medias, and also have a website where, because kind of my clients mostly I deal mostly saizi my clients wako abroad, and mostly they normally ask for website. So I saw it's much better being kuwapatia website than being on Facebook. Mostly wengi wana access Facebook na website. Do you have a Facebook? IG, Instagram, they have never asked me about that. But most of my clients wananiuliza, do you have a website or do you have a Facebook account? So mostly my work iko kwa, mostly sana my website. But website
mostly hiyo ndo kitu pale napata clients. I think link utatumia link tuweke hapo kwa description. Yes. I have a random question just as we're closing. Iyo siku when you were buying your part your 60 bob, did you ever imagine that you'd be in this position, sir? Yeah, I believed. You That's saw the funny it from, part. I believe. Trust me, even I believe, saizi as we speaking, I believe I'm going to be greater than what I am. Yeah, there's still more to achieve. Yeah. Because I know. That's the spirit. Najituma. Yes. According to me, najituma. And trust me, 2 years, 3 years back, nikikuja kwa hii seat, I'll be a different person. We have it on record, so we'll definitely see it. Because actually now, I'm sorry, because the creative one who are the industry, I've also I'm shifting from the creative, and I've also started gaming companies. Yeah. Right now, I have like 3 branches of gaming companies in Nairobi. And as we speak, at the moment, my vision is now to shift from creative because I love the camera work and I just want to do it. I want to have like my own studio where I'll be doing the gaming industries, like companies, like unafungua companies are gaming hubs. Oh, nice. And this is where I want to try do something like what was Jua, because we're in the world of football, people like football, and through gaming, I want to connect all the gamers through the world, bring one thing, and I want to try. You're also a gamer? I'm also a gamer. First kumoja tuguze FIFA. Yeah, I'm also a gamer. And nimeukaribisha tuanga proper. Utafata tu niko sawa. So I want to also do an event about gamers peke yake. Bring all the gamers together, do an open door event, put tents, put everything. And we have people, I've been speaking with people, I have friends in Shark Connect, my friends from France, blah, blah. And we are planning on something. And trust me, maybe few years, this dream will come true. Of course, we must, lazima iwaka. Yes. Nasia sakaja. So as we conclude the pod, asante sana. So as you can see, kwa crew we have some few young gentlemen. I think they're just also transitioning into the photography and videography. So wherever you can, pia washike mkono waone vile hii industry inakuaga. Yeah, tutawaka pamoja. Tutawaka pamoja, but okay. There's one thing I wanted to say, but kwa industry yetu. I've seen I've been working with different people. I'm sorry because some people might think I'm pointing out to them. Yeah. I came to realize we have different kind of clients. You all have clients when the moment ameona sakona nywele ashaogopa. Ushaisikia umeingia mahali unasikia client anakuambia niaje simu yangu niko nimeweka hapa, si anda confirm simu yake iko ama iko, because unaona Jex ni unagongwa. Unasikia ana simu yangu ilikuwa hapa, by the way simu yake ilikuwa hapo but aioni, but I understand where you are coming from, because ana feel hiyo corporate image lazima iko. Ana feel like these people they are not having corporate image, this thuggery image. So he thinks mind yake thuggerwork image, not thuggery, thuggerwork image. So anafikiria like so I've had such kind of clients. Hadi kuna clients fulani kuja kuniuliza is boy wako boy yako sawa kweli? Even my friends fears living in his I think with time you will also guide them to ajue what is what, and that's why nime keep it. I used to be mtu wa mock, but I came to realize image ndevu mingi inasikia most of the potential clients. Utapata according to nini, utapata tu clients wa of course kila client akona nini yake, but client huko juu your dressing code inakupatia potential. True. So with that, we call it a wrap. Tukafunge. No, I just wanted to say, of course. Kameisha. It's over, man. Sijasema our socials. See this man. Continue to follow us, of course, here on the Ideal Corner podcast on all of our social medias, and continue to enjoy amazing episodes just as this on YouTube. Yeah. It's a wrap.